ஆண்டர்பிரினர் ஆகணும் அப்படிங்கிறது சம்திங் தட் ஐ திங்க் ஐ had for a long time. எனக்கு வந்து ஐ டோன்ட் நோ if it's my inability to focus on one thing for a long time ஆன்னு தெரியல. The very few women in real estate. I think especially places like Coimbatore or Tamil Nadu ke sollala ida. Real estate is very trust based. So basically we're India's first and only non-membership based community. So right now we are active in 3 cities, Chennai, Coimbatore and Mangalore, and before the end of the year we're targeting at least 7 more cities in India. The eventual plan is to take it global. Having that conversation, I think, ஒரு பொண்ணு கிட்ட வந்து என்ன படிக்கணும்னு நினைக்கிற இல்ல what are your life goals? What do you want to be when you grow up? It may change, it may not be right, but I think having that conversation is very important. So you can have a product, go to them, they'll help you in the go to market strategy la irundhu full entire marketing, எவ்வளோ ads run பண்ணால் அதோட ரிட்டர்ன் அந்த ad spendல வர ரிட்டர்ன் லெவலில் இருந்து everything is templatized. End of the day, am I enjoying it? Am I liking what I'm doing? I think that's what matters. I believe life is too short. Definitely. And you definitely need to figure out what really drives you, what makes you happy. I think your 20s, it's extremely important who you surround yourself with, who you spend time with, what you do, and it's a great time to form those good habits. சின்ன வயசுலேருந்தே நிறைய இந்த ரெஸ்கியூ ரிலேட்டடாக சின்ன இது பண்ணிட்டு இருப்பேன். டாக் அடிபட்டு இருந்ததுன்னா ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போகிறது இதெல்லாம். 2022 I started the organization. We were the first in Tamil Nadu to do a dog population management survey. We did this survey and we found out that 2022 Coimbatore there were 1,11,000 dogs. 100 wards irukku Coimbatore. That was our finding and we submitted this report to the Coimbatore Corporation. So utilize the time to learn, experiment, fail, get back up. I was very scared of failing, but it's okay to fail. So what? Hello, Kesica, Jayapalan. எப்படி இருக்கீங்க? Helloங்க, I'm very good. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? I'm good. So, I've noticed you have a diverse set of interests. நிறைய விஷயம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. As an entrepreneur, as a pet rescue, Dogs of Coimbatore ஒரு மூவ்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. Women networking பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. A lot of things. உங்களை பற்றி தெரியாதவங்களுக்கு புதுசாக இருக்கவங்களுக்கு நீங்கள் என்னென்னு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவீங்க? One, it depends on how much time I have. So short introduction அப்படின்னா generally I'm a director at a real estate services company. So அதை சொல்லுவாங்க. And then how I founded Women Networking Club. So additional time இருந்ததுன்னா definitely about my non-profit initiative. So Dogs of Coimbatore is something very close to my heart. So அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுவேன். And then 7 Yards, the e-commerce brand that I run where I sell casual wear for women. Okay. So these are some of the things I do and there are some things still work in progress. Adala when it is up and running, I think I'll talk about that as well. Okay, coming to real estate, இது வந்து ஒரு மேல் டாமினேட்டட் இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்லலாம். ஸோ ஆஸ் அ உமன் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதில் எப்படி இருந்துச்சு? டு அதர் விமன் ஒரு கேர்ள்ஸ் இதுக்கு ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்கணும். இஃப் தே வாண்ட் டு கம் இன் அண்ட் ஒர்க் இன் திஸ் இண்டஸ்ட்ரி என்ன சொல்லுவீங்க? I regularly talk about having more women in real estate. Because actually this happened with one of my colleagues. அவர் வந்து ஒரு some conference, real estate conference போனப்போ there was a woman speaker and apparently she pointed out that I'm only seeing men in this room and she's like, why are there no women? அப்போ அவர் வந்து என்கிட்ட சொல்லும்போது it was a realization for me as well. The very few women in real estate. I think especially places like Coimbatore or Tamil Nadu ke sollala ida is the fact that real estate is very trust based in places like Coimbatore and therinjo theriyamalo nalladho kettadho people do trust women more. Yeah, that's true. So I think there is phenomenal scope for women in real estate if we put in enough work, understand the technicalities, how it works. It's not an easy field to be in. I mean, we also equally understand why there are not enough women in this field. But if we put in the work, I think there is huge scope for women. And it's service based, right? So, perissa idhula or capital investment போட்டு இதை பண்ணணும் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறது இல்லை. Women can start somewhere, learn the intricacies of it, find people in real estate, work in a real estate company, understand how it works. So many things you can do. I think women have a lot of potential in real estate and I actually would love to encourage more women to take this up. Okay. But அந்த மாதிரி வரும்போது
ஏதாச்சும் ஒரு பேசிக் ஸ்கில் லேர்ன் பண்ணிட்டு வாங்க அப்படின்னு அட்வைஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா என்னவா இருக்கும்? I think understanding being a people's person is very important in real estate. You need to be an extrovert இல்லைங்களா? No, அப்படி சொல்ல வேண்டியது இல்லைங்க. Your characteristic I don't think will define what need to do. I think but understanding people. ஏன்னா இப்போ ஒருத்தர் ஒரு வீடு வாங்குறதுக்கு ஒரு இடம் வாங்குறதுக்கு வராங்க அப்படின்னா primarily either அவங்களோட பர்சனல் யூஸ்க்கு வாங்குவாங்க இல்லை இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு வாங்குவாங்க. ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அவங்களோட ஃபேமிலியோட டிசிஷன் எப்படி எடுப்பாங்க, எதுக்கு எடுக்கிறாங்க, ஏன் எந்த லொக்கேஷன் எதுக்கு பார்க்குறாங்க, யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி சைக்காலஜி ஆஃப் பீப்புள். அண்ட் see when real estateல வந்து இட்ஸ் நாட் an everyday decision we make. Sometimes people buy only once in their lifetime. ஒரு வீடாக இருக்கலாம், ஒரு இடமா இருக்கலாம். It's something a lot of people do once in their lifetime. So it's not an easy decision. So a lot of factors come in when somebody decides before buying a property. So I think understanding people, their psychology, அவங்களோட needs and அவங்களோட wants and அவங்களோட family எப்படி இருக்காங்க. Simple as ஒரு வீடு வாங்குறாங்க அப்படின்னா என்ன வயசில் குழந்தைங்க இருக்காங்க, ஸோ அவங்களுக்கு ஸ்கூல் பக்கத்தில் இருக்கணும், இல்லை வீட்டில் வயசானவங்க இருந்தாங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டல் பக்கத்தில் இருக்கணும், ஸோ ஒர்க்குக்கு போகிறாங்கன்னா கம்யூட் ஈஸியாக இருக்கணும். There are so many aspects like this. And then of course because real estate is obviously you look at your asset, you look at your returns. So எவ்வளோ ரிட்டர்ன்ஸ் அவங்களுக்கு கிடைக்கும், how soon, இல்லை depreciate மட்டும்தான் ஆகுமா. There's so many aspects to this. So being a people's person is extremely important. அதுக்காக எக்ஸ்ட்ரோவர்ட்டாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டிய. It's not like introverts cannot do it. Business பண்ணணும்னா you have to step it up. Okay. But being a people's person, understanding them, spending time with a customer and understanding their requirements as deep as possible will also save you a lot of time and will you have happy customers also. I think that's a major skill to have in real estate. Okay. ஸோ உங்களோட இந்த 8 years எக்ஸ்பீரியன்ஸில் யூ would have learned a lot ரியல் எஸ்டேட்டில். ஸோ ஒரு லீடர்ஷிப் லெசன் மேபி உங்களோட சீனியர்ஸ் கிட்ட இருந்து நீங்கள் லேர்ன் பண்ணியிருக்கலாம். சம்திங் ஒரு லெசன் நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு என்னவாக இருக்கும்? ரியல் எஸ்டேட்டில் வந்து சம்திங் நான் லேர்ன் ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்ல முடியாது. மீடியேஷன் நிறைய நடக்கும். ஸோ we are also in the brokerage business. So many times ஒரு டீல் முடிச்சு அந்த கமிஷன், எங்களுக்கு கமிஷன் தான், we work on commissions. நிறைய பேர் வந்து கமிஷன் கொடுக்காம போயிருக்காங்க. ஒரு சர்டன் பர்சன்டேஜ் பேசி வச்சுருப்போம், டீல் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நெகோஷியேட் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு ஒர்க் முடிஞ்சிருச்சு, ஸோ எப்படி கம்மி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்குறது நிறைய பேர் இந்த பைபாஸ் பண்ணிட்டு போகிறதுக்கு பார்ப்பாங்க. ஐ ஹவ் பர்சனலி நோன் பீப்புள், பையரையும் செல்லரையும் கனெக்ட் பண்ணி விட்ருப்போம் ஃபார் அவங்களோட டீல் வேல்யூ நெகோஷியேட் பண்ணுறக்கு. ஸோ அப்படியே எங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணாமல் அவங்களே டீல் முடிச்சுட்டு போகிறவங்க நிறைய பேர் இருந்திருக்காங்க. ஐ டோன்ட் நோ இஃப் திஸ் இஸ் அ லீடர்ஷிப் மெசேஜ் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. பட் ஐ திங்க் I have definitely come to learn a lot about how humans work. I know அது ஒரு சைக்காலஜியான்னு சொல்கிறதான்னு தெரியல, பட் ஜென்ரலி த மைண்ட் செட் ஆஃப் பீப்புள். எப்படி வந்து we look at இந்த மாதிரி ஒரு brokerage இருந்தால் வந்து அது எப்படி வந்து அந்த வேல்யூ வந்து அந்த வேல்யூக்கு பே பண்ணணும், அவங்க ஒரு சர்வீஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அதுக்கு வந்து ஒரு அமௌண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு இட் சீம்ஸ் லைக் அது ஒரு நெகோஷியபிளாக எப்படி பார்க்குறாங்கங்கிறதே வந்து ஒன்லி பிகாஸ் இந்த சைடில் இருக்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. ஸோ இட்ஸ் அ வெரி அன்ஆர்கனைஸ்ட் மார்க்கெட் அகெயின் ரியல் எஸ்டேட்டுங்கும் போது. ஸோ there's so much that there's not much you can do about it. I think I've learned the art of letting go. I think that is because you learn to focus on what's more important. You learn what kind of people to deal with, what kind of people not to deal with. ஏர்லி சைன்ஸே தெரியும், ஓகே இவங்க கண்டிப்பாக எல்லா ஒர்க்கும் வாங்கிட்டு கடைசியில் எஸ்கேப் ஆயிடுவாங்க அப்படின்னு முன்னாடியே தெரியும். I think I have learned a lot about people through this business. So I've learned where to spend my energy on, how much time to spend my energy. எல்லாமே I think that is something I've majorly learned in real estate. Now earlier சொன்னபோதே you need to be a people person அப்படிங்கும்போது you understand all of this.
that is a major learning for me in from the real estate field. Okay. So, speaking about multiple adorning multiple hats, நீங்கள் நிறையா டைவர்ஸாக பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. எப்படி மல்டிபிள் ரோல்ஸை வந்து ஒரு மைண்டில் வந்து ஒரு ஸ்டஃப் பண்ணி ஒரு கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க? கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் ஹேண்டில் பண்ணுறேன்னு சொன்னது இஸ் கம்ப்ளீட்லி ராங். ஸோ ஐ மீன் ஐ டென்ட் பிளான் ஃபார் இட் டு பி திஸ் வே. சீரியல் ஆண்டர்ப்ரனர் ஆகணும் அப்படிங்கிறது சம்திங் தட் ஐ திங்க் ஐ ஹேட் ஃபார் அ லாங் டைம். எனக்கு வந்து ஐ டோன்ட் நோ இஃப் இட்ஸ் மை த inability to focus on one thing for a long time man தெரியல. But my heart is always in multiple places. Like I always want to be involved in multiple things. I think I have that kind of energy and interest, I think, from a very young age. So first வந்து I started working with Lands and Lands. Actually நான் Lands and Lands join பண்ணும்போது நான் இங்கே 6 months தான் ஒர்க் பண்ணுவேன் தான் ஜாயின் பண்ணேன். But now 8 years and 6 months ஆயிடுச்சு. I think why I stayed on in real estate is there was a lot of learning, and to be very honest, I know there's a lot of money to make in real estate. So I stayed on for that main reason, and I also got the flexibility that I wanted. And then 2019 I started my first brand, which was 7 Yards. 2022 I started my non-profit and the Women Networking Club. So எனக்கு இன்னுமே பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹாவ் அ லிஸ்ட் ஆஃப் ஐடியாஸ். என்னோட இன் மை ஆப், ஒரு ஆப்பில் வந்து எல்லாம் என்னோட பிஸ்னஸ் ஐடியாஸ் ஒரு லிஸ்ட்டே வச்சுருக்கேன். ஸோ நிறைய வாட் ஐ ரியலைஸ்ட் இஸ் ஐ கிராவிடேட் அ லாட் டுவர்ட்ஸ் சோஷியல் ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப். வெதர் இட் இஸ் மெயின்லி விமன் நெட்வொர்க்கிங் கிளப். நாளைக்கு ஐம் ஆல்சோ ஒர்க்கிங் ஆன் அன் அதர் ப்ராஜெக்ட் ரிலேட்டட் டு public restrooms. So again, all that's in R&D right now. Idellame I think my heart lies there, somewhere where I can solve a problem for the community. And of course money has to be involved if anything needs to be sustainable. If you don't make money, then the project is done with. So whether it's a non-profit or a for-profit, it's the same. You need to run it like a business. That is what I've learned from running a for-profit and a non-profit. Only difference is you don't take money to your pocket. அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸே தவிர non-profit also equally needs marketing, sales, because you need to bring in donations. Definitely. You need to get people to understand the cause. If you're genuine and you want it to happen for a long time, then everything is important. The same applies. So social entrepreneurship is something that I think is in the heart of what I think I will always do. So 2025 was a very busy year for me. Apart from my own initiatives that I had, I also had 2 voluntary roles that I played. One was the Coimbatore Vilana every year, Coimbatore nadakum. So I was one of the 4-member team last year that organized the events, and I was also the convener for CI or a women wing called Indian Women Network. So these were 2 volunteer roles that I played last year, apart from all these things that I'm doing. Both of them were very demanding. அதெல்லாம் இல்லாமல் என்னோட ட்ராவல் இன்ட்ரெஸ்ட்ஸ் அண்ட் மை சோஷியல் லைஃப் எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது லாஸ்ட் இயர் வாஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹெக்டிக். ஸோ டு பி ஆனஸ்ட் இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்த 6 months into 2026 I feel like I'm still feeling the burnout. ஓகே. ஒரு சின்ன ஒர்க் பண்ணுறது கூட எனக்கு ஐயோ அதை பண்ணுமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஐ ஃபெல்ட் so many times. Okay. So it definitely comes with its fair share of challenges. You have to be very good at managing your time. You have to be very disciplined, and I am still getting there. Okay. But also it's very rewarding because I get to meet a lot of people because I do multiple things. I get to learn a lot of things in the process. Lot of new opportunities keep coming my way. Random, I've got like one of the things that happened was a business communication related. The college reached out to me wanting to lecture their students or a guest lecturer avanga appdi kuptaanga. So many things like this happen, and these are so many new experiences, and I live for these. So that's the best part about doing multiple things. But I wouldn't recommend it to everyone. It's not for everyone. If you're very good at time management, if you're good at being very disciplined, sleep, getting good sleep, that's where it all starts. I've been trying for the last several years. இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒழுங்கா போய் ஒரு 8 hours கரெக்டான டைமில்
தூங்குறது கிடையாது. Okay. Spending enough time reading, upskilling, relaxing, that's also equally important. You need to actually relax and so your mind can reset and then you're back again to work. இல்லை ஆக்சுவலி சைக்காலஜி வைஸ் ஆல்சோ எல்லோரும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா விமன் வந்து ஈஸியாக மல்டி டாஸ்க் பண்ணிடுவாங்க பெட்டர் தன் மென் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிகாஸ் இட் இஸ் இன் தி நேச்சர். ஸோ எனக்கு அது பெரிய விஷயமே தெரியுது. மேபி இட் இஸ் நார்மல் ஃபார் யூ. No, it's definitely not easy. But like I said, it I think differs from person to person, what we have energy for. There have been so many times when I thought, Kesica, ஒரே ஒரு பிஸ்னஸ் எடுத்து அதுலேயே go as deep as possible. அப்படியும் யோசிச்சிருக்கேன். நிறைய தடவை அது வந்திருக்கு. I've had so many mentors who've come and told me, Kesica, focus on one thing. ஒரே பிஸ்னஸ் எடுத்து ஒரே சர்வீஸில் go deep into it ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நிறைய தடவை நான் அந்த அட்வைஸ் நிறைய பேருக்கு கொடுத்துருக்கேன். But somehow for me, also see for me, I think, let's be practical. I also have that safety net. So என்னால் இப்போ I'm only supporting myself financially. Nobody's dependent on me. Yeah. So I have the liberty to experiment. So எனக்கு இவ்வளோ certain income இருக்கணும், என்னால் ஒரு 4 பேர் டிபெண்ட் ஆயிருக்காங்கன்னா then my mindset will be very different. Then I will look at having a safety net, having a proper income, making sure of that. Yes, I have a proper income now, but I still have the liberty. If the வேண்டாம் அப்படின்னா I can take some risks because I have that net. So not everybody will have that. So that we need to be practical about that. Because I'm able to வீட்டில் அந்த சப்போர்ட் இருக்கு, ஃபேமிலி சப்போர்ட் இருக்கு, I have my support system is very good. So I'm able to do all this. இதெல்லாம் இருந்தும் I'm so many places I feel like I'm lacking. But it's a work in progress. End of the day, am I enjoying it? Am I liking what I'm doing? I think that's what matters. I believe life is too short. Definitely. And you definitely need to figure out what, really drives you, what makes you happy. True. No matter which area of life you're in. If a 9 to 5 makes you happy, do that. If you want to get into business, do that. If sitting at home makes you happy, do that. Life is too short. Do whatever makes you happy. True. That's how I see it. So you crossed a lot of things. நிறைய you broken barriers. நீங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஆண்டர்ப்ரனர் சைடாகவும் நிறைய இனிஷியேட்டிவ்ஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க. ஸோ யூ ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டு say to younger generation, maybe people, women who are out of college now, who are still in college, இன்னும் லைஃப்பில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா இல்லாமல் எங்கே போகலாம், எந்த டைரெக்ஷன் எடுக்கலாம் அப்படின்னு இல்லாமல் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஸோ உங்களுக்கு நிறைய இனிஷியேட்டிவ்ஸ் இருக்குது. ஒன் ஆஃப் தெம் இஸ் 7 yards. நீங்கள் ஒரு டெக்ஸ்டைல் பிராண்ட் ஆரம்பித்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. ஸோ உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை நீங்கள் அவங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கணுன்னா எப்படி ஷேர் பண்ணிக்குவீங்க? So 7 yards actually was my first entrepreneurial baby in சொல்லுவேன். So 2019 is when I started this brand. So சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து both my father and mother are first generation entrepreneurs. ஸோ சின்ன வயசுலேருந்தே ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இருந்தது வீட்டில் இருந்து. அண்ட் அப்பா எப்போவுமே வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, டூ சம்திங் ஆன் யோர் ஓன் அப்படின்னே சொல்லியே வளர்த்துனாரு. ஸோ எப்போவுமே ஐ நியூ க்ரோயிங் அப் ஐ வாண்டட் டு பி அன் ஆண்டர்ப்ரனர். ஸோ அப்புறம் ஐ டிட் மை காலேஜ் இன் தி யூஎஸ். அண்ட் அங்கே முடிச்சுட்டு நான் திரும்பி வந்தப்போ ஆக்சுவலி ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஐடியோட தான் திரும்பி வந்தேன். இட் வாஸ் அன் எக்ஸ்போர்ட் பிஸ்னஸ், பட் ஃபார் வேரியஸ் ரீசன்ஸ் ஐ குடன்ட் மூவ் ஆன் வித் இட். அப்புறம் இந்த ஒரு பிஸ்னஸ் ஐடியா, sarees is something that I think all women will relate to it. Everybody will relate to it. When you say sarees is just such a beautiful attire, right? And so அதை பண்ணணும் அப்படின்னு நோ ரீசன் ஆனஸ்ட்லி. எப்படி இது வந்துச்சுன்னு கூட எனக்கு இப்போ ஞாபகம் இல்லை. பட் ஐ வாஸ் வெரி அட்ராக்டட் டு தட் ஐடியா. ஸோ அது ரிலேட்டடாக நிறைய ரிசர்ச் பண்ணேன். ஐ மீன் இப்போ கேட்டிருந்தா I don't think I did enough research back then, knowing what I know now, but I think that's entrepreneurship for you. That I did a lot of work related to it and ரொம்ப யோசிக்காமல் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஆக்சுவலி ரொம்ப நாளாக புஷ் பண்ணி அந்த பர்ஃபெக்ட் டைமுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அண்ட் தட் இஸ் சம்திங் ஐ டெல் எவ்ரிபடி ஐ டாக் டு. தேர் இஸ் நோ சச் திங் கால்ட் அ பர்ஃபெக்ட் டைம். You take something, you start it and then you make it perfect. Because நம்ம எல்லாருமே வந்து பர்ஃபெக்டாக பண்ணோம். what if we fail, அது இல்லை what if இந்த what if questions வந்துட்டே இருக்கும். And then one day actually அம்மா தான் புஷ் பண்ணாங்க, தயவு செய்து ஸ்டார்ட் பண்ணு, ஐ பிலீவ் இன் யூ. ஸோ நீ இட்ஸ் ஓகே இஃப் இட் ஃபெயில்ஸ், பரவாயில்ல, ஸ்டார்ட் பண்ணு, எங்கேயோ ஸ்டார்ட் பண்ணு அப்படின்னு ஷி கேவ் மீ அ புஷ். அண்ட் தட் புஷ் ஆக்சுவலி காட் மீ டு ஸ்டார்ட். So I mean, if I had to generally give like ஒரு சின்ன advice கொடுக்கணும் related to this அப்படின்னா, I think any of us will always constantly have doubts.
in this இப்போ இருக்கிற உலகத்தில் கிடைக்காது. we have access to everything. இப்போ இருக்கிற ஏஐலிருந்து ஏஐயில் ஐடியாஸ் கொடுக்கறதுலேருந்து அட்வைஸ் கொடுக்கறதுலேருந்து லிட்ரலி ஏஐ does everything. Yes. But I think understanding the benefits of what we have in our hands and also the disadvantages of what we have, I think is very important. Whatever we do, I think taking an informed decision. Now, இப்போ திருப்பியும் போய் would I have started an e-commerce brand? Yes, definitely I will start it all over again. But I think I will do certain things differently. Okay. So, எனக்கு இப்போ இருந்த skills அப்போ இல்லை. So, but that's everybody. நம்மளுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எல்லா ஸ்கில்ஸும் இருக்குமா இருக்காது. And as a startup, I was the marketing person, I was the operations person, I was the sales person, எல்லாமே நான் தான். So, இப்போ வந்து I have access to a lot more. And I think this next generation also already has it. They don't have to depend on so many people. AI can literally replace people. So I think getting started, doing enough groundwork, before you start something, I think research is extremely important. But of course, don't spend all your time just sitting and doing research. If you think if there is a problem that you're solving, then definitely go ahead. So 7 yards women generally have a very high disposable income. So they're always looking to spend it somewhere. And online, இப்போ இருக்கிற ads and social media and everything, I think if you have the right kind of products and if you provide enough value for the money, any product will sell. Okay. Because women, especially for women, if you're looking to cater, I think, women are constantly looking to buy something. And நானே இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கினா இப்போ the way, our algorithms are set, அடுத்த ப்ராடக்ட்னு இருக்கிறது எவ்வளோ வீட்டில் இருந்தாலும், of course, consumerism is, a whole other topic. But I think if we create value, provide value, I think, and if we put in enough research and you put your heart and soul into it, anything will work. ஓகே, இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நீங்கள் ஒன்று சொன்னீங்க. பிகாஸ் இப்போ நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் சில திங்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணியிருப்பீங்க. பிகாஸ் இப்போ வந்து ஏஐ வந்துருச்சு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி. அட் த சேம் டைம் இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து ஒரு பயங்கரமான க்ரோத் இருக்கிறனால காம்படிஷனும் அதிகமாகிடுச்சு. எஸ்பெஷலி ஃபார் தீஸ் டெக்ஸ்டைல் பிராண்ட்ஸ் அண்ட் பிராண்ட்ஸ் தட் ஃபோக்கஸ் ஆன் விமன். எந்த அளவுக்கு டிமாண்ட் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு காம்படிஷனும் அதிகமாகிடுச்சு. ஸோ இஃப் யூ ஆர் ஸ்டார்டிங் டுடே, என்னென்ன திங்ஸ் நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணியிருப்பீங்க? போத் அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸும் இருக்குது. R&D for sure. And then I think understanding how I can be different from my competition. ஸோ பிகாஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி என்ட்ரி பேரியர்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி இந்த இதில். இப்போ எஸ்பெஷலி கோவிட் அப்பெல்லாம், இஃப் யூ ஹேட் அன் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ், யூ ஆர் அ பிஸ்னஸ் ஓனர். ஸோ மெனி பீப்புள் ஸ்டார்டட் தேர் பிஸ்னஸஸ் டியூரிங் கோவிட். ஸோ பிகாஸ் என்ட்ரி பேரியர் இஸ் வெரி லோ, ஐ திங்க் how you are providing value, what value you are providing ingiradhula, you will have to spend a lot of time. So I would have done a lot more research into. So or brand paakumbodhu, it could just be content creation or how you create content. Now content creation is like the name of the game. Yeah. Right? So how you create it, how well you create it, and yaaruk exactly understanding your target audience. I think avangaloda mindset enna, avangaloda spending capacity enna, idellame வந்து I didn't do it back then. So mine was just, okay, sarees, all of us wear sarees. It is a great attire, Tamil Nadu, and then Tamil Nadu and sarees like go hand in hand. ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஜென்ரிக்காக யோசிச்சு, if I am able to provide minimal nice sarees, budget friendly, like நல்ல quality but not, I don't have to price it that high, அந்த மாதிரி ஒரு இது மினிமமாக யோசிச்சு அப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணது. But now I think about it a lot more, because even now as a consumer myself, what all do I look at before buying a product? இப்போ வந்து ஒரு ரிவ்யூ எடுத்துகிட்டு போய் பார்த்தா, it has taken me all this long to realize I hardly look at the positive reviews before buying a product or a service. I look at the negative reviews first. And I always look at how many negative reviews are there, how many positive reviews are there. As a business owner, I also understand you cannot satisfy everyone. So understand how has the customer or how has the business responded to a negative review. That also is there, because all that actually, that the business and what is the story behind the business, all that matters to me more than anything else. And then these things actually won't seem big, but those things actually convince me whether I want to buy a product or not. Okay. So these are the same things I'm trying to inculcate into my business practices now. Idella appa enak theriyala, but these are things that I am learning, because more so I am also a consumer, and ennoda patterns எனக்கு வந்து is a learning for me. Okay. பட் இப்போ ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேங்க. சாரி, இந்த மாதிரி பிராண்ட்ஸ் இருந்தாலே நீங்கள் ஒரு இன்ஃப்ளூயன்சராக இருந்து யூ ஹேவ் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஃபாலோவர்ஸ், அப்போ தான் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு
பிராண்ட் ஆரம்பிக்கணும் ஆர் யூ ஹவ் டு ப்ரொமோட் இட் யுவர் செல்ஃப் அப்படின்னு இருக்குது. அது ட்ரூ தானே? இல்லைங்க, அப்சல்யூட்லி நாட். அப்படி இருந்ததுன்னா யாருமே ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது. கண்டென்ட் கிரியேஷன் இஸ் it is, like I said, it is the most important thing right now, because இப்போ அந்த ரீல் இது வந்ததுக்கு அப்புறம் இட்ஸ் ஆல் அபவுட் ஹவு ஃபாஸ்ட் யூ கேன் கேப்சர் your target audienceோட attention. ஸோ இப்போ apparently the latest algorithm is the first 3 seconds உங்களுக்கு நீங்கள் if you're not able to capture the attention, you're kind of done with. ஸோ அந்த ஹுக்குன்னு கிரியேட் பண்ணுறது. இப்போ there's so many classes, there is millions of things out there. AI which people are creating content now. You don't even need real models. You don't need humans to do it. So I mean it definitely helps if you have a good following. பட் இப்போவுமே இந்த ரொம்ப லார்ஜ் இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ், லார்ஜ் கான்டென்ட் க்ரியேட் பண்ணுறவங்க, அவங்க கிட்ட இருந்து அந்த ட்ரஸ்ட் ஃபேக்டர் கொஞ்சம் மூவ் ஆயிடுச்சு. பிகாஸ் அந்த லார்ஜ் நம்பர்ஸ் இருக்கவங்க வந்து அதுலேருந்து இப்போ கன்வர்ஷன்ஸ் ஆக்சுவலி ரொம்ப கம்மியாயிருச்சு. இஃப் யூ லுக் அட் லாட் ஆஃப் பிஆர் கம்பெனிஸ் அண்ட் ஆல் தட், they target people with the micro influencers ன்னு சொல்றது, இந்த 5,000 to 10,000 followers வச்சிருப்பாங்க. Because recommendations from people like that seem more legitimate than people with millions of followers. So the trend is actually changing. So the number of followers you have is no longer a reason, or I'm sure it will help somewhere, because if it is organic, obviously then there's a reason people are following you. But the trend is changing. I think if you are able to make good content, and by good content எடுத்தோன்னே வந்து நான் ப்ரோ லெவலில் பண்ணும் அப்படின்லாம் கிடையாது. I have experimented with content in multiple ways. ரொம்ப வந்து ப்ரொஃபஷ்னல் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் கொண்டு வந்து பெரிய பட்ஜெட் போட்டு எல்லாத்துலேயும் செலவு பண்ணதும் பண்ணியிருக்கேன். சும்மா என் ஃபோன் கேமராவில் வீட்டில் வந்து ஒரு ரூமில் பேசிக் லைக் ரூமில் இருக்க லைட்டிங் வச்சும் வீடியோஸ் எடுத்திருக்கேன். So there is no guarantee that the first one will have better reach than the second one. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அவ்வளோ செலவு பண்ணி பிளான் பண்ணதுக்கு ரீச் கம்மியாக இருந்திருக்கும். ஒன்றுமே செலவு பண்ணாமல் ஃபோனில் எடுத்தது ரீச் ஜாஸ்தியாக இருந்திருக்கும். கண்டிப்பாக. ஸோ தெர் இஸ் நோ ஹார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட் ரூல் ஹியர். ஐ திங்க் consistency is important. If you're able to consistently put out content, good content and relatable content, anything will have good reach. நிறைய பேர்த்துக்கு இந்த டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரினா B2C மட்டும்தான் தெரியும். எனக்கு ஒரு க்யூரியாசிட்டி, இது ஒரு சப்ளை செயின்னு ஒன்று இருக்கும். ஒரு மேனுஃபேக்சரர் இருப்பார், ஒரு ஹோல்சேலர் இருப்பார், ஒரு ரீட்டெய்லர் இருப்பார். இஃப் யாராச்சும் ஒரு யங் கேர்ள் வாண்ட்ஸ் டு ஸ்டார்ட் அ டெக்ஸ்டைல் பிஸ்னஸ், B2C மட்டும்தான் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும். பிகாஸ் லைக் யூ செட், கான்டென்ட் வந்து நம்ம கன்சியூம் பண்ணுறது அந்த மாதிரி இருக்குது. பட் அது இல்லாமல் வேறு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் இருக்குங்களா? லைக் பீயிங் அ மேனுஃபேக்சரர் ஆர் பீயிங் அ டிசைனர், அந்த மாதிரி ஏதாவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கா? இப்போ வந்து சாரீஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் இப்போது பேண்ட் மாதிரி போடுற மாதிரியே சாரீஸ் வந்துருச்சு. யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு கிளிப் ஆன் அண்ட் யூ டோன்ட் ஹேவ் டு சிட் அண்ட் ட்ரேப் அ சாரி. 2 minutes வேர் பண்ணுற மாதிரி வந்துருச்சு. ஏன்னா ஏன் கேட்டேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சாரி ரெடிமேடாக ட்ரேப் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ஒரு ப்ரொஃபஷன் வந்துருச்சு இன்னைக்கு. நிறைய பேர் அது கூட பண்ணுறாங்க. கரெக்ட். ஸோ கிரியேட்டிவ் திங்ஸ் ஆர் ஹேப்பனிங். யா. ஸோ இந்த மாதிரி இஃப் யூ ஆர் இன் த ஃபேஷன் சைட், yes, I think a lot of creatively you can come up with new products or new designs. I think that will really help. ஏன்னா நம்ம ஊரில் வந்து ஒரே டைப்பை வந்து நிறைய பேர் வச்சுருக்கணும்னு நினைக்க மாட்டாங்க. கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும். வெதர் இட்ஸ் சாரீஸ், வெதர் இட்ஸ் ஈவன் குர்தாஸாக இருக்கட்டும், நிறைய பேர் வச்சுருக்கிறத வச்சுருக்கூடாதுன்னு நினைப்பாங்க. ஸோ அந்த ரிலேட்டட் க்ரியேட்டிவ் சைடில் ஐ திங்க் தெர் இஸ் a lot of I think people can obviously enter into that side. Actually இப்போ நிறைய பிராண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா end to end services நிறைய ப்ரொவைட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. லைக் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இப்போ ஒரு 10,000 rupees வச்சிருந்தா you can reach out to certain brands and they'll do the entire business for you. Only thing you have to do is உங்க பிராண்டிங்கும் மார்க்கெட்டிங் மட்டும் நீங்கள் பார்த்தா போதும். ஸோ நீங்களே வந்து அவங்களே வந்து ஃபேப்ரிக் சோர்ஸ் பண்ணி அவங்களே வந்து நீங்கள் டிசைன் மட்டும் என்ன மாதிரி அவங்களே டிசைன்ஸும் கொடுக்குறாங்க. அந்த டிசைன் கொடுத்து உங்களுக்கு என்ன குவான்டிட்டி வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு மினிமம் 10,000 15,000லேருந்து they are willing to do this. ஸோ all you have to do is just market your product. ஒரு பிராண்ட் கிரியேட் பண்ணி நீங்கள் அந்த ப்ராடக்டை வாங்கி நீங்கள் விற்றீங்கனாலே போதும். ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து அவ்வளோ எண்ட் டு எண்டாக இதுலேயே வந்துருச்சு. ஸோ யூ டோன்ட் ஹேவ் டு ஹேவ் யூர் ஓன் ஸ்டிச்சிங் யூனிட், யூ டோன்ட் ஹேவ் டு மேனுஃபேக்சர். இது நீங்கள் சோர்ஸ் பண்ணி ஒரு எண்ட் டு எண்டாக ஒருத்தங்கிட்ட வந்து பண்ண முடியும். And other thing that I am like புதுசாக I've been making use of and there are a lot of e-commerce experts in this field. So for instance இப்போது அவங்க ஆல்ரெடி ஒரு பிஸ்னஸில் இருக்கலாம், இல்லை அந்த இ-காமர்ஸில் வந்து ஒரு ஆல்ரெடி மார்க்கெட்டிங் சைடில் வந்து நிறையா இது பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இ-காமர்ஸில் மார்க்கெட்டிங் இஸ் லைக் அ மேஜர் க்ரைட்டீரியா. அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஹேவிங் அ குட் ப்ராடக்ட்,
ஒரு நல்ல மார்க்கெட்டிங் இல்லைன்னா யூ வில் நாட் பி ஏபிள் டு ரீச் Definitely. பீப்புள். Yeah. தேர் ஆர் செட்டப்ஸ் வேர் உங்ககிட்ட அப்படியே தேல் பி ஏபிள் டு டெல் யூ அவங்களோட சப்ளை செயின்லேருந்து உங்களோட மார்க்கெட்டிங்க்கு எவ்வளோ நீங்கள் வீடியோஸ் பண்ணணும், எந்த மாதிரி வீடியோஸ் பண்ணணும், ஆட்ஸ் எப்போ ரன் பண்ணணும், எவ்வளோ ரன் பண்ணணும், இந்த மாதிரி ரெவென்யூ க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு டார்கெட் இருந்ததுன்னா அதுக்கு எவ்வளோ வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவைப்படுது, எவ்வளோ டைம் லீட் டைம் எவ்வளோ வேணும் அப்படின்னு அந்த என்டையர் டெம்ப்ளேட் மாதிரி வச்சுருக்காங்க. So that is actually recently, that is something that I've learned. So in the madri people, when you approach any product, நீங்கள் வந்து if you want to sell it to to the outside world, e-commerce பண்ணணும். ஏன்னா இப்போ போய் ஒரு ரீட்டைல் அவுட்லெட் ஓப்பன் பண்ணணும் Not just அப்படின்னா a textile brand, but anything. So textile, because it's more common in textile, because there are a lot of e-commerce brands and textile related, there are a lot of up and coming, especially நம்ம கோயம்புத்தூர் is known for textile. கோயம்புத்தூர் திருப்பூர் பெல்ட்ல வந்து நிறைய பண்றதுனால textile related நிறைய இருக்கு. பட் இன்ஃபேக்ட் இவங்க கிட்ட வந்து their entire system is so strong. ஷிப்பிங்ல இருந்து எவ்வளோ கம்மியாக ஷிப்பிங் காஸ்ட்டை கொண்டு வர முடியுமோ அவ்வளோ கம்மியாக கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ தே ஹேவ் அன் என்டையர் செட்டப். இஃப் யூ ஹேவ் அ ப்ராடக்ட், இஃப் யூ ஹேவ் அ வெப்சைட், அதுக்குமே தேர் ஏபிள் டு சப்போர்ட். அவங்களுமே நிறைய ஐடியாஸ் வச்சு உட்காந்துருக்காங்க வித்தவுட் மேபி த கேபிட்டல். இஃப் யூ அப்ரோச் பீப்புள் லைக் தெம், they are able to do the entire process for you. Okay. So you can have a product, go to them, they'll help you in the go to market strategy la irundhu full entire marketing, evlo ads run panna adoda return and the ad spend la vara return level irundhu everything is templatized. And they எல்லாமே ஒரு காஸ்ட் ஆஃப் கூட்ஸ் எவ்வளோ இருந்ததுன்னா நம்ம எவ்வளோ பண்ண முடியும் அந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து ஒர்க் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பிளக் அண்ட் ப்ளே லெவலில் இருக்குது. இது ஒரு புது விஷயம், நானே இப்போ தான் கேள்விப்படுறேன். ஸோ இட் இஸ் ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் அவங்க நமக்கு அந்த சர்வீஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அப்சல்யூட்லி. ஸோ தேர் லைக் கன்சல்டன்ஸ், யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் த ரைட் பீப்புள் ஆப்வியஸ்லி. ஏன்னா ட்ரஸ்ட் ஃபேக்டர் ஆல்சோ இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அவங்க வந்து நாளைக்கு எல்லாம் பண்ணிட்டு இது பண்ணுங்க அது பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு போகிறவங்க இருப்பாங்க. பட் இஃப் யூ ஃபைண்ட் தேர் ஆர் பீப்புள் லைக் திஸ், அண்ட் ஐம் ஆக்சுவலி ஒர்க்கிங் வித் ஒன் ஆஃப் தீஸ் பீப்புள் நவ் ஃபார் மை இ-காமர்ஸ் பிராண்ட். இவங்ககிட்ட பேசினதுக்கப்புறம் ஐ எம் இன் தி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தட் இஃப் ஐ ஹாவ் அ ரியலி குட் ப்ராடக்ட் டுமாரோ, நாளைக்கு ஐ ஃபைண்ட் சம்திங் தட் இஸ் ஐ கேன் ஜஸ்ட் டேக் இட் டு தெம் அண்ட் சே திஸ் இஸ் அ ப்ராடக்ட் ஐ வாண்ட் டு செல். அண்ட் இட்ஸ் வெரி ஈஸி டு டேக் இட் டு த மார்க்கெட் பிகாஸ் அவங்க ஆல்ரெடி எல்லாத்தையுமே ஒர்க் அவுட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அவங்க பிராண்டுக்கு பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. ஸோ நவ் இ-காமர்ஸ் இஸ் த சேம். ஏன்னா இட்ஸ் த சேம் கண்டென்ட் கிரியேஷன், எப்போ போடுறது, எவ்வளோ போடுறது, டார்கெட் ஆடியன்ஸ் யார், எப்போ பார்ப்பாங்க. ஸோ அந்த பேசிக் ரிசர்ச் மட்டும் அதில் ஃபிட் இன் பண்ணிட்டோம்னா இட்ஸ் லைக் ஐ செட், இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ குவிக் பிளக் அண்ட் ப்ளே. ஒரு 3 to 6 months you will start seeing revenue coming in. இன்ட்ரெஸ்டிங்களா? பட் பியாண்ட் ஹியூமன்ஸ் நீங்கள் நிறைய பண்ணிகிட்ருக்கீங்க, எஸ்பெஷலி த திங் கால் டாக்ஸ் ஆஃப் கோயம்புத்தூர். அதை பற்றி பேசணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எக்ஸ்பிளைன் இட் ப்ளீஸ். So Vajra Foundation is the registered NGO that I have. Dogs of Coimbatore is the main initiative. அதுக்கு தான் நான் NGO ஸ்டார்ட் பண்ணேன். I love dogs. I grew up with dogs and I think சின்ன வயசுலேருந்து I think many of us we've had that love for dogs. சின்ன வயசுலேருந்தே நிறைய இந்த ரெஸ்கியூ ரிலேட்டடாக சின்ன இது பண்ணிகிட்ருப்பேன். டாக் அடிபட்டு இருந்ததுன்னா ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போகிறது, இதெல்லாம் I've done on a small level. அப்புறம் எனக்கு இந்த சோஷியல் ரிலேட்டட் சைடில் சின்ன வயசுலேருந்தே ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட். I've seen my mom help a lot of people. டாக்ஸ்லேருந்து லாட் ஆஃப் இந்த ஹோம்லெஸ் பீப்புளேருந்து அம்மா நிறையா அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அம்மா கிட்டேருந்து ஐ திங்க் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன். ஸோ சின்ன வயசுலேருந்து அந்த ஏதோ ஒன்று பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரீம் எப்பவுமே இருந்தது. ஐ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டட் வாலண்டியரிங் இன் அ கப்புள் ஆஃப் அதர் ஆர்கனைசேஷன்ஸ். அப்புறம் ஐ ரியலைஸ்ட் தேர் ஆர் நாட் எனஃப் பீப்புள் டூயிங் திஸ். ஸோ நான் என்ன ஐடியாவில் இருந்தேன்னா, நான் நிறையா காசு சம்பாரிச்சிட்டு என்னோட காசு வச்சு ஒரு NGO ஸ்டார்ட் பண்ணும் அப்படின்ட்டு அப்போ அந்த ஐடியாவில் இருந்தேன். தென் ஐ ரியலைஸ்ட் ஓகே தட்ஸ் கோன் டேக் அ லிட்டில் பிட் ஆஃப் டைம். the dogs need me now அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங். ஒரு ஷார்ட் ஸ்பேனில் ஒரு 3 to 4 ரெஸ்கியூஸ் வந்து என்னால் ஒழுங்காக ஹெல்ப் பண்ண முடியல. ஓகே. ஸோ ஐ ஃபெல்ட் வெரி வெரி அப்செட் அண்ட் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ண இனிஷியேட்டிவ் தான் இது. ஸோ ஆக்சுவலி ரெஸ்கியூஸ் பண்ணுன்ட்டு தான் மெயினாக ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ இன்ஜூர்ட் டாக்ஸ் நிறைய ரோட் டிராஃபிக் ஆக்சிடென்ட்ஸ், க்ரூவல்ட்டி கேசஸ் நிறையா இருந்தது. ஸோ அதை தான் பண்ணணும்னு ஸ்டார்ட் பண்ணேன். பட் ஐ டிட் அ லாட் ஆஃப் ரிசர்ச். I visited a lot of organizations across South India. I traveled to Kunnur, Bangalore, Hyderabad. இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துக்கு போய் எல்லாம் என்னென்ன என்ஜிஓஸ் என்னென்ன மாதிரி ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு ஐ டிட் அ லாட் ஆஃப் ரிசர்ச் அண்ட் ஐ கன்க்ளூடட் தட் ரெஸ்கியூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தால் ஐ கீப் டூயிங் இட் ஃபார் த ரெஸ்ட் ஆஃப் மை லைஃப். ரூட் காஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது பாப்புலேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் வாஸ் த ரூட் காஸ் தட் ஐ ஃபவுண்ட். இப்போ இன்னும் ஒர்க் பண்ணும்போது தேர்ஸ் அன் ஈவன் டீப்பர் ரூட் காஸ். பட்
அப்போ வந்து எனக்கு அனிமல் பர்த் கண்ட்ரோலில் ஒர்க் பண்ணும் அப்படின்ட்டு. ஓகே. ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும் அப்படின்னா, ஒன் செட் ஆஃப் யூனோ நான் ஸ்டெரிலைஸ்ட் டாக்ஸ், தட்ஸ் ஒன் ஃபேமிலி ஆஃப் டாக்ஸ் ஓவர் அ ஸ்பேன் ஆஃப் 6 years மல்டிப்ளை இன்டூ 66,000. 66,000? எஸ். ஸோ அந்த காம்பவுண்ட் ஆகிட்டே வரும்போது 6 yearsல they become 66,000. The reason why we don't see so many dogs on the streets is that most of them die. Yeah. So they don't have a proper shelter, they don't have enough food. Yeah. So adnala most puppies don't survive. But if all dogs were to survive, that's how fast they actually multiply. Okay. So that is when I realized birth control la vandu நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அதில் ரிசோர்ஸஸ் போட்டு அதில் ஒர்க் பண்ணால் there'll be lesser dogs on the streets. Okay. And lesser dogs on the streets is lesser issues for dogs and humans. So that's how I got into that. So அதையுமே வந்து ப்ராப்பராக பிளானோட பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி 2022 I started the organization. We were the first in Tamil Nadu to do a dog population management survey. Okay. So we collaborated with an organization called WVS and the Coimbatore Corporation, and we did a survey across Coimbatore Corporation to find out how many dogs there are on the streets. And how do you practically do that survey? So the app, the technical side of it was brought to the picture by WVS, na sonna mari or organization, and they have an app for this. So அந்த ஆப்பில் வந்து we were volunteers. ஒரு வார்டில் வந்து this is not a census, this is a survey. So we will analyze ஒரு certain time, early morning, that is the best time to find dogs. ஏன்னா வெயில் வந்துருச்சு, டிராஃபிக் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுன்னா dogs will retreat into ஏதோ ஒரு ஷேடு ஏதோ உள்ளே போயிடுவாங்க. ஸோ நிறைய பார்க்க முடியாது. அந்த டைமில் வந்து we were around almost ஒரு 2-3 weeks we took to complete this survey. So almost ஒரு 100 volunteers இருந்தாங்க. Okay. And we did this survey and we found out that 2022 கோயம்புத்தூர்ல there were 1,11,000 dogs in கோயம்புத்தூர் மட்டும் 1,11,000 dogs. Yes, Coimbatore Corporation limits. Okay. 100 wards இருக்கு கோயம்புத்தூர்ல. That was our finding and we submitted this report to the Coimbatore Corporation. நாங்க பண்ணதுக்கு அப்புறம் நிறைய cities தமிழ்நாட்டில் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க. So to understand the population is important. ஏன்னா எவ்வளோ numbers இருக்குன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். And even for animal birth control to work well, for it to be efficient, அதுக்கு வந்து ஒரு ஷார்ட் டேர்மில் வந்து நிறைய சர்ஜரிஸ் பண்ணணும். ஸோ இட் டசன்ட் மேக் சென்ஸ் தட் ஒரு இங்கே வந்து கொஞ்சம் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இங்கே கொஞ்சம் பண்ணிவிட்டு இங்கே கொஞ்சம் பண்ணிவிட்டு தனித்தனியாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணிட்டு இருந்தா இங்கே பண்ணுறக்குள்ளே இங்கே குட்டி போட்டுரும், இங்கே பண்ணுறக்குள்ளே இங்கே குட்டி போட்டுரும். தட்ஸ் how it works. ஸோ ஒரு ஷார்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் டைமில் நம்ம ஒரு 60 to 70% கவர் பண்ண ட்ரை பண்ணணும். And that is actually what we're trying to do now. But it's a lot of work. You need a lot of capital idukku veno, you need a lot of manpower, and nariya stakeholders have to come together for a project like this to happen. We're trying to pitch this to the corporation, to people in power. We're trying to make this happen, but right now on a small scale we're working with another NGO to implement this project. It is in progress. Hopefully in the near future we'll implement that project where we bring the sterilization rate. நாங்கள் பண்ணும்போது சர்வே பண்ணும்போது 11% of the dogs only were sterilized. அந்த 11% வந்து ஒரு 70 to 80% கொண்டு வரணும். ஓகே. அப்போ தான் we will see lesser issues on the... So how do you do that practically? ஒரு டாகை வந்து நீங்கள் ட்ராங்க்லைஸ் ஏதாச்சும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போய் சர்ஜரி பண்ணி தான் ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணுவீங்க? Yes, that is the only method that there is now. So all of this in the animal birth control அப்படிங்கிறது is governed by a body called Animal Welfare Board of India. Okay. So they have a set of rules. ABC rules 2023 அப்படின்னா there are a set of rules and it's completely defined there. So there is a process for that. So on day 0 you pick up the dog. So அது எந்த மாதிரி நெட் வச்சு கேட்ச் பண்ணுங்கிற அளவுக்கு there are details. So டாக் வந்து க்ரூவலாக பிடிக்கக்கூடாது. It's not easy to catch dogs. So எந்த மாதிரி there is something called butterfly nets. அந்த நெட்ஸ் மட்டும்தான் வச்சு பிடிக்க முடியும். ஸோ எவ்வளோ டாக்ஸ் பிடிக்கணும், அந்த டாகை கொண்டு வந்து we keep the dog in the center for we make sure the dog doesn't have any other issues. Observationக்கு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக வச்சு and the dog should be on fasted state, like it is for surgery. and அடுத்த நாள் வந்து தான் சர்ஜரி நடக்கும். சர்ஜரிக்கு முன்னாடி they'll வேக்சினேஷன்ஸ் கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது. அந்த மாதிரி அது முடிச்சுட்டு போஸ்ட் ஆப் எவ்வளோ நாள் வச்சுருக்கணும், அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரூல்ஸ் இருக்குது. and how often you have to feed them, என்னென்ன பார்த்துக்கணும், எல்லாத்துக்குமே there are rules
இந்த ஏபிசி சொன்ன மாதிரி ஏபிசி 2023 ரூல்ஸில் அது அப்படியே we follow. So with another NGO, this is what we've been doing. So surgery is the way, and it's definitely like almost a week-long process. If the dog heals well, then we'll pick up the dogs, put them again in the van, and then go drop them back from where we picked them up from. So that is actually the most crucial part of all this. So எங்க பிக் அப் பண்ணமோ அங்கேயே கொண்டு போய் திரும்பி விடணும். பிகாஸ் அதோட டெரிட்டரி ஃபெமிலியர் ஏரியாங்கிறதுனாலங்களா? எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ டாக்ஸ் ஆர் டெரிட்டோரியல் பீயிங்ஸ். நீங்கள் ஏன் ஒரே டாக்ஸ் தான் உங்கள் ஏரியாவில் பார்த்துட்டே இருப்பீங்க. யூ won't see நியூ டாக்ஸ். ஸோ தட்ஸ் பிகாஸ் அங்கே ஒரு டாக்ஸ் இருந்ததுன்னா தே won't let நியூ டாக்ஸ் கம் இன் டு தேர் டெரிட்டரி. அதுவும் இந்த டாக்ஸ் இன்னொரு இடத்துக்கு போக மாட்டாங்க, ஏன்னா அங்கே இருக்க டாக்ஸ் இவங்களை விட மாட்டாங்க. ஸோ நம்ம நிறைய பேர் ஒரு சின்ன மிஸ்கன்செப்ஷன், ஒரு பெரிய மிஸ்கன்செப்ஷன் இது என்னென்னா, இங்கே இருக்க டாக் எங்கேயோ கொண்டு போய் விட்டுருங்க அப்படின்னு நிறைய ரிக்வெஸ்ட் வரும். ஸோ என்னென்னா இட் மே பி அ டெம்பரரி சொல்யூஷன். பட் இங்கே டாக்ஸ் இருக்கனால தான் புது டாக்ஸ் உள்ளே வரல. இங்கே இருக்கிற டாக்ஸை கொண்டு போய் இன்னொரு இடத்துல போட்டிங்கன்னா யூ கிரியேட் அ வேக்யூம். நியூ டாக்ஸ் வில் கம் டேக் தட் பிளேஸ். ஸோ தட்ஸ் அ வெரி டெம்பரரி ஃபிக்ஸ். And it's a huge myth which we're trying to bust, because நிறைய பேர் எங்கேயோ எடுத்துகிட்டு போய் விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எடுத்துகிட்டு போய் விடுறது கூட is not the problem. எப்படி திருப்பி வேற டாக் வரதா போகுது. Exactly. So getting them sterilized and making sure they're vaccinated and sterilized, and they also in return keep the community safe. Definitely. And நிறைய பெஸ்ட் கண்ட்ரோலே அவங்க தான் பண்ணுறாங்க. டாக்ஸ் are the reasons we have less pests or and all of that. So it's, and trying to coexist is the best way to go forward. ஸோ ஒன் டே நம்ம டாக்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரீட் டாக்ஸ் அந்த ஹியூமன் அனிமல் கான்ஃப்ளிக்ட் இல்லாமல் ஒரு நாள் இருக்குங்கிறது பாசிபிலிட்டியா இல்லை ஜஸ்ட்? டெஃபினெட்லிங்க, 100%. I mean, see, the world is meant for coexistence. There are, this is, if dogs are on the street, we are the reasons dogs exist on the street. The dogs didn't, they've been domesticated. Humans domesticated dogs. And we put them on the street. So understanding that is the first step. And nammaloda waste management is step 2. That is the biggest reason. But dogs survive na, there are 2 reasons. Now food source onna we are feeding them, illaina they getting it from the garbage bins. Idu rendu da ungalku food source. So food source cut panni we're not going to say the starve panni avanga, again that's not a pretty picture. So can we get them sterilized? But there is one community in Coimbatore during my work with the NGO. Coimbatore ஒரு community இருக்கு where the residents have come together and first in the female dogs எல்லாம் டார்கெட் பண்ணி எல்லாம் பிடிச்சி ஒரு பக்கத்தில் ஒரு சென்டரில் வச்சு எல்லா டாக்ஸுக்கும் வந்து பர்த் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டாங்க. நாங்கள் when we went to that area to pick up the dogs, all of them knew exactly which dog needed to be sterilized. எல்லா டாகும் ஒரு பேர் வச்சு எல்லா டாக் அந்த டாக் பிடிங்க, அந்த டாக் தான் ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணல அப்படின்னு அவங்களே பிடிச்சி தந்தாங்க. And it's a wonderful, like, they very, harmoniously coexisting with each other because they all like the dogs like them. அப்படி அந்த ஒரு டாகை பிடிக்கிறோம், ஒருத்தர் ஓடி வந்து அந்த டாக் ஆல்ரெடி ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணியாச்சுங்க, பிடிக்காதுங்க அப்படின்னு பிடிக்காதீங்கன்னு சொல்கிறாரு. He knew exactly எந்த டாக், and he knew, so it was a very, I mean, I'm running out of words to explain how beautiful that whole thing was. So in return they were saying the same thing. The dogs, take care of our community, they take care of the children, we feed them, they sterilize and they vaccinated, so there's no immediate threat. அந்த மாதிரி எந்த பேட் இன்சிடென்ட்டும் நடக்கல. ஸோ ஐ திங்க் அந்த மாதிரி எல்லாரும் பண்ணாங்க அப்படின்னா we can easily reach that place. So because the dogs are sterilized, there are no new puppies. ஸோ உங்களுக்கு அந்த இஷ்யூஸ் எதுவும் வராது. ஜென்ரலி மதர் டாக்ஸ் ஏதாவது குட்டி போட்டுருச்சுன்னா they get very protective, ரைட்? யாராவது பக்கத்தில் வரக்கூடாது, ஃபீட் பண்ணால் கல் தூக்கி அடிக்கல, நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்குது. இப்போ ஒரு வண்டியை ஏன் சேஸ் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று வந்து they can smell other dogs in the vehicle because a lot of dogs generally pee on these tires. The other thing is a lot of road accidents that happen. நிறைய பார்த்தீங்கன்னா these vehicles will run over puppies. So it's a defense mechanism for them. Like a trauma. Yeah. So this, we will also do the same thing if it were happen to us, right? So dogs க்கு அஞ்சறிவு தான் இருக்கு. So that is their way of surviving on the streets with, they don't have a proper space, they don't have the weather irukadu, தண்ணி irukadu, சாப்பாடு irukadu. How are they going to, they are just being themselves. It's just a matter of survival. Did they ask to be born? No.
பட் நம்ம தான் as humans we need to think for them and see what we can do. என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா அனிமல் வெல்ஃபேர் ரிலேட்டடாக போனால் எல்லாரும் வந்து அனிமல் வெல்ஃபேரில் இருக்கவங்க டாக்ஸுக்கு மட்டும்தான் பார்த்துக்கிறாங்க, ஹியூமன்ஸ் பற்றி யாருக்கும் கவலை இல்லை அப்படின்னு நினச்சிக்குவாங்க. ஸோ திஸ் பர்த் கண்ட்ரோல் is a solution that works for people who like dogs or don't like dogs, because the good thing is that all of us want to see less dogs on the street. Yeah. If people don't like dogs, they want to see less dogs. Same thing. People who like dogs don't want to see dogs getting hurt on the streets, want less dogs. So the good thing about this is that both sides of the equation want the same solution. Yes. And birth control, if done properly, if done practically and planned for long term, it can happen. And there is I think which country is this? Bhutan, I think. Bhutan, okay. Actually and Bhutan is like very hilly, mountainous. It's not easy to work in places like that. And the country la vandu they have reached a point where they've sterilized more than 80 to 90% of all the dogs. Oh. If a country like Bhutan can do it, why not India? Okay, so an ideal scenario would be where there are no street dogs in the country. I wouldn't say no street dogs at all, but I think if there is a lesser number of dogs on the street. You see, the dogs என்னன்னா ஃபுட்டுக்கு ஃபைட் பண்ணும், ஷெல்டருக்கு ஃபைட் பண்ணும். ஸோ இஃப் டாக்ஸே இருக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அதனால நிறைய இஷ்யூஸ் வரும். ட்ரஸ்ட் மீ, ஆல் த ரேட்ஸ் அண்ட் யூனோ எல்லாமே உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். So there are a lot of benefits of having dogs on the streets. So I think having it in a controlled state and having them if most of them are sterilized and vaccinated, then we are also safe, right? Yeah. There's at least no life threatening anything அந்த மாதிரி நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்காது, கம்மியாயிரும், drastically will reduce. And I think we can coexist. Yeah, definitely. I think ஒரு 10-20 டாக் ஒரு ஸ்ட்ரீட்ல இருக்கிறதுக்கும் 1-2 டாக் இருக்கிறதுக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்குல்ல. Yeah. ஸோ இப்போ ஒரு டாக் அட்டாக் கூட பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கலாம், ஒரு ஃபார் வாட் எவர் ரீசன். ஒரு 10 டாக்ஸ் அரவுண்ட் பண்ணி எனக்கு அடிக்கிறதும் ஒரு டாகுக்கும் தெர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ். அண்ட் ஒரு டாக் தான் இருக்குதுன்னா ஆப்வியஸ்லி த டாக் ஆல்சோ லெஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ட். ஏன்னா இந்த ஃபுட்டு கிடைக்கிறதும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். நம்மளே அந்த டாகை பார்த்துட்டோம்னா தேவ் நோ ரீசன் டு சடன்லி ஆக்ட் அப். ஸோ ஃப்ரீ கார்டியன்ஸ் ஆஃப் த கம்யூனிட்டி மாதிரி. Exactly. And how many places have, how many stories are there where dogs have saved kids, people who have abandoned newborn babies and the dogs have kept guard until somebody else. Yeah, that's true. There have been millions of stories, and I think we need to find a way to coexist. That Definitely. There is no ideal world where சரி டாக்ஸ் வச்சுக்கலாம் ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டாங்க அப்படினும் சொல்ல முடியாது. But இப்படி சொன்னா there are so many things that we do. Pollution, how many people die because of pollution? We cause pollution. Right? இப்படி நம்ம பண்றது நம்ம கம்மி பண்ணிட்டாலே நிறைய விஷயம் will be better in the world instead of blaming another being. So I think finding a way to coexist is how we do it, and கொஞ்சம் சென்சிபிளாக கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலாக யோசிச்சோம்னா இட் இஸ் பாசிபிள். ஸோ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் கூட ஒரு ஆர்டர் போட்டிருந்தாங்க இந்த ஸ்ட்ரீட் டாக்ஸ் மெனஸ்க்காக. நிறைய ஒப்பீனியன்ஸ் ஃபார் அண்ட் அகெயின்ஸ்டாக இருந்துச்சு. வாட் இஸ் யுவர் ஒப்பீனியன்? I think they are speaking on behalf of how humans are affected because of the dog population. I think it has to take a lot more time. I think the court also needs a lot more information, probably from people who've done a lot of on ground work. அது எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குங்கிறது எனக்கு தெரியல. பட் ஐ எம் ஆல்சோ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வை தே வுட் ஹவ் மேட் அ ரூலிங் லைக் திஸ். there are a lot of issues, நிறைய டாக் பைட்ஸ், நிறைய ரேபீஸ் கேசஸே நிறைய இருக்கு. டாக் பைட்ஸ் இப்போ லைக் the numbers are quite scary. We have to admit. So it definitely is a concern. It is a public health concern for sure. But I think it needs a lot more deliberations. I think a lot more, we need to have a lot of conversations around this, and we need to look at the long term picture. அது எப்படி on ground workers இருக்கட்டும், people who've been affected by இருக்கட்டும். I know somebody whose father died from rabies. And I've had this conversation with this person multiple times. But it's easy to say this. எனக்கு இது நிறைய வந்திருக்கு. நீங்கள் காரில் வரீங்க போகிறீங்க, உங்களுக்கு தெரியாது இந்த கஷ்டம் அப்படின்னு. இட்ஸ் அ வெரி வேலிட் பாயிண்ட். பட் அதனால that doesn't mean I've not
talk to people who've not suffered because of this. I know people who've gotten bitten by dogs multiple times. Like I said, I know somebody whose father died because of rabies. I've talked to all these people. Okay. And understanding the root cause, why this is happening, and how can we as a country implement something that works in the long term picture. Because I don't mean to blame the government or any of the stakeholders involved, but we're often always looking at short term goals, right? And in the solution, idukku solution venu abdina, we have to look at the bigger picture. And for that, there is a lot of research that we need to do. We need to talk to a lot of experts, and there are thousands of these people. Netherlands was one of the first country to go completely, community dog free. Okay. They have no stray dogs in Netherlands. How did they do it? Yes, we cannot compare a European country to India. It's not sensible. But there are things we can, implement slowly and steadily. Because இதுக்கு வந்து ஒரு நாளில் கண்டிப்பாக இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டர்னால ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆக போதா? டெஃபினெட்லி நாட். This is a long term issue. It also deserves that kind of research, a lot of talks, a lot of debates, healthy arguments from all stakeholders, and then we reach to a point, implement something, and make sure there is a monitoring, a whole monitoring angle to it, and we do it properly. It is definitely possible. ஏன்னா இப்போ நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், நான் சர்வே பண்ணும்போது தமிழ்நாட்டில் யாருமே பண்ணல. After we did it only, இது பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது lot of people figured, and then so many corporations implemented it after. நாங்களே போய் ஈரோடுக்கு பண்ணி கொடுத்தோம், வெள்ளூர் கார்பரேஷன் பண்ணி கொடுத்தோம். ஆஃப்டர் தட் சென்னை, திருச்சி, மதுரை நிறைய ஊரில் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ ஒரு இடத்துல பண்ணுற வரைக்கும் தான் அந்த டிஃபிகல்ட்டி. ஓகே. அண்ட் இந்த முன்னாடியே பண்ணியிருக்காங்க நிறைய ஊரில், பட் அந்த ஃபாலோ அப் இல்லாதனால இட் வென்ட் பேக் டு ஸ்கொயர் ஒன். ஓகே. It is possible. It is definitely possible, but we need to give it enough time. We need to give it enough importance. We need to see all angles of this. Humans are affected, yes, but நம்ம தான் டாக்ஸுக்காகவும் திங்க் பண்ண முடியும். They cannot talk. So we need to think for them also, and we need to arrive at a solution. And I think the Supreme Court also should, take enough time before... ஒரு பேலன்ஸ்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் எடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் வாட் ஐ ஃபீல் இஸ், இந்தியா மாதிரி ஒரு லார்ஜ் கண்ட்ரி, நீங்கள் சொன்ன ஒரு டெவலப்பிங் நேஷன், லார்ஜ் சிட்டிஸ் இருக்குது, பாப்புலேஷன் ரொம்ப அதிகம். எல்லா டாக்ஸையும் ஒரே நாளில் எல்லா சிட்டிஸ்லேயும் ஒரு ஷெல்டரில் போய் ப்ராக்டிக்கலி நம்ம அடைக்க முடியாது. நாட் பாசிபிள். ஸோ ஒரு பேலன்ஸ்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவாக கொண்டு வருவாங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஷெல்டரை விட்டுட்டு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஐ திங்க் நியூட்டரிங் தெம், இதுதான் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் தட் ஐ ஆல்சோ சி. இதே வந்து கல்லிங் ஒரு ஆப்ஷனாகவும் we've considered it. I mean, before in the animal birth control varak mudi, that's what corporations used to do. Actually cull dogs, right? So culling panniyum, if you look at how many countries have solved the problem na, it hasn't happened. So culling is also not a solution. Okay. So forget the inhumane, and the emotional part, even logically it is not a solution. It's not scientific. So if you want a scientific, legal, humane solution abna, it's only animal birth control. So birth control is the only way to do it, but we have to do it right. Why it is failing அப்படிங்கிறது is because our implementation is not good. We are not there yet. அது ஒழுங்காக நம்ம லாங் டேர்மாக பார்க்காம சின்னதாக பண்ணிட்டு இருக்கோம். எல்லா இடத்துலையும் பேண்டேட் மட்டும் ஓட்டிட்டு இருந்தால் obviously eventually it is going to burst. So that is what is happening right now. But animal birth control done properly, done well is the only way, and we also need stricter laws on இப்போ நம்ம வீட்டில் வச்சிருக்க டாக்ஸ், நம்ம பெட்ஸ் that we have. பாதி பிரச்சனை உங்களுக்கு நிறைய பேர் வீட்டில் வளர்த்துற டாக்ஸ் குட்டி போட்டிருக்கும். அது ஒரு சர்டன் லெவல் வந்ததுக்கப்புறம் கொண்டு போய் எங்கேயாவது அபேண்டன் பண்ணிடுவாங்க. எஸ்பெஷலி த ஃபீமேல் டாக் பப்பீஸ். எக்ஸாக்ட்லி. a lot of people, they don't adopt female puppies. So நிறைய female puppies are left on the streets. Many humans, we are the reasons. நம்ம 90% of the problem are humans only. நம்மளே தான் பண்ணோம். All these laws need to be stricter. இப்போ நம்ம வீட்டில் இருக்க டாக்ஸை வந்து நிறைய பேர் வீட்டில் இருக்க டாக்ஸே வேக்சினேட் பண்ணுறது இல்லை. யூனோ how many dogs வீட்டில் இருக்க டாக்ஸ் வெளியே போய் கடிச்சு இந்த ரேபீஸ் வந்திருக்க இஷ்யூ எத்தனை இருக்குது. ஸோ நம்ம we are immediately ready to talk about community dogs. ஏன்னா நம்ம வீட்டில் பிரச்சனை இல்லை, ரோட்டில் இருக்கிறது தான் ப்ராப்ளம் அப்படின்ட்டு வீட்டில் இருக்கவங்களே அந்த பேசிக் இதை பண்ணுறது இல்லை, ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கிறது இல்லை. ஸோ we need stricter laws on pet ownership also. We definitely need to register ஒரு இடத்துல எவ்வளோ டாக்ஸ் இருக்குது,
டாக்ஸ் on birth control or a certain age maybe, there's so many benefits from that as well. So I think இந்த மாதிரி mandates வந்துருச்சு அப்படின்னா a lot of issues will start coming down. அவேர்னஸும் கம்மி. True. People don't have the awareness. நிறைய எத்தனை பேருக்கு தெரியும் ஆன்டி ரேபீஸ் வேக்சினேஷன் வந்து ஆனுவலி போடணும் அப்படிங்கிறது. லாட் ஆஃப் பெட் ஓனர்ஸ் டோன்ட் நோ தட். ஒன்ஸ் இன் a lifetime போடுவாங்க, then they'll start. எக்ஸாக்ட்லி. நம்மளுக்கு சின்ன வயசுல அந்த போடுற ஒரு போலியோ வேக்சின் மாதிரி நினைச்சுக்குவாங்க, ஒரு தடவை போட்டால் முடிஞ்சுது. தட்ஸ் நாட் ஹவு இட் இஸ். ஸோ அவேர்னஸ் இஸ் ஆக்சுவலி வெரி லெஸ். ஸோ ஒர்க்கிங் ஆன் லாட் ஆஃப் அவேர்னஸ், பிரிங்கிங் இன் தோஸ் ஸ்ட்ரிக்டர் ரூல்ஸ். இப்போ ரெஜிஸ்டர்ட் veterinarians, they should be registered somewhere. And pet shops, they need to be registered. There are so many people in the backyard breeders அப்படினு சொல்றது. There are so many people. I heard of a story recently. College students wanted to make money. அவங்க எல்லாரும் ஒரு 10 பேரோ ஒரு வீடு எடுத்து தங்கி அந்த வீட்டு மாடியில they were breeding dogs and selling them for money. So இந்த மாதிரி these are all practices that should not be there. நிறைய breeders என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த அதே ஒரே லிட்டர்ல இருக்க பப்பீஸை வந்து மேட் பண்ண வைப்பாங்க. Inbreeding happens and then there are a lot of issues again for dogs, right? So all these things need to be restricted. I'm not against breeders or breeding whatever, but it has to be done right. It has Definitely, to be ethical. 100%. Exactly. So இதுக்கெல்லாம் அவேர்னஸ் வரணும், இதுக்கெல்லாம் ரூல்ஸ் வரணும், இதுக்கு ஸ்ட்ரிக்டர் லாஸ் ஹேவ் டு கம் in my opinion. ஓகே, நீங்கள் சொல்கிறது நான் நிறைய நோட் பண்ணியிருக்கேன். பப்பி மில்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. எக்ஸாக்ட்லே. ஸோ இந்த இன்ப்ரீடிங் நிறைய நடக்கும். ஒரே இடத்துல கட்டி வச்சு லைஃப் லாங் அந்த இடத்த விட்டு வெளியே வந்து இருக்காது. அண்ட் குட்டி மட்டும் வருஷம் போட்டுகிட்டே இருக்கும். தே செல் த குட் பப்ஸ். அப்புறம் வீக்காக இருக்கிற பப்ஸஸ் எய்தர் ஸ்ட்ரீட்டில் விட்டுருப்பாங்க, இல்லை இட் ஓன்ட் சர்வைவ். இட் இஸ் அ வெரி அன்ஹெல்தி வே ஆஃப் ப்ரீடிங்னா. ஏன்னா இஃப் இட் இஸ் அ பியூர் ப்ரீட் ஆல்சோ அந்த ப்ரீடுக்கான ஜஸ்டிஸ் கிடையாது. இட் ஒன்ட் பி அ ப்ராப்பர் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் த ப்ரீட். அண்ட் எத்திக்கலி ஆல்சோ ரொம்ப ஒரு குரூயலான வேன்னு நான் நினைக்கிறேன். எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ ஐ ஹோப் இட் ஆல் சேஞ்சஸ் வித் த சுப்ரீம் கோர்ட்ஸ் டெசிஷன் அண்ட் ஆல். Yeah, absolutely. I think we need to take a lot more time, the time it really deserves, and then conclude. ஏன்னா எவ்வளோ வந்து லாங் டேர்மில் இது வந்து பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுமான்னு ஃபஸ்ட் அந்த கேள்வி கேட்கணும். அந்த கேள்வி கேட்டு if we work backwards we'll have the answer. Definitely. So speaking about மல்டிபிள் அடானிங் மல்டிபிள் ஹேட்ஸ், நீங்கள் நிறையா டைவர்ஸாக பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. விமன் நெட்வொர்க்கிங் கிளப் இஸ் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் இனிஷியேட்டிவ். அதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்லுங்கள். So I founded this initiative in 2022. So COVID up, I think we all spent a lot of time watching a lot of shows on Netflix and எல்லா OTT platformsலையும். So the Bold Type அப்படின்னு ஒரு TV show இருக்கு. So it's 3 women navigating their work and personal lives in New York. Okay. So அதில் one particular person, அந்த lead character வந்து she goes to a club in New York and it was only for women. ஸோ அப்போ தான் அந்த ஐடியா கைண்ட் ஆஃப் இட்ஸ் ஸ்பார்க்ட். அப்புறம் அது ரிலேட்டடாக நிறைய யோசிச்சு நிறைய ரிலேட் பண்ணி என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட எல்லாம் பேசும்போது ஐ ரியலைஸ் தெர் வாஸ் அ கேப் ஃபார் சர்டன் கைண்ட் ஆஃப் விமென். லைக் இந்த நிறைய ஸ்மால் பிஸ்னஸ் ஓனர்ஸ் இருக்காங்க, ஃப்ரீலான்சர்ஸ் இருக்காங்க, நிறைய ஆஸ்பைரிங் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ் இருக்காங்க. எஸ்பெஷலி விமென் தேட் வாண்ட் டு டூ சம்திங், ஒரு ஃபைனான்ஷியல் இண்டிபெண்டன்ஸ் வேணும், ஏதோ அவங்களே ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னு நிறையா நினச்சிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கேட்டகரி ஆஃப் விமென்க்கு ஐ டென்ட் ஃபைண்ட் எனி கம்யூனிட்டிஸ். ஸோ அப்போ தான் வந்து சரி அந்த ஷோ அளவுக்கு ஒரு ஆக்சுவல் கிளப் உருவாக்க முடியலனாலும் நம்ம ஊருக்கு அது வி நாட் ப்ரிப்பேர் ஃபார் சம்திங் லைக் தட். பட் ஐ டெஃபினெட்லி அது ரிலேட்டடாக பேச ஐ ரியலைஸ் தேர் வாஸ் அ கேப் சம்வேர் எல்ஸ். ஸோ டு அட்ரெஸ் தட் கேப் இஸ் வை ஐ ஃபவுண்டட் விமன் நெட்வொர்க்கிங் கிளப். ஸோ பேசிக்லி we are India's first and only non-membership based community. ஸோ யூஸ்வலி எந்த கம்யூனிட்டி போனாலும் ஒரு மெம்பர்ஷிப் ஃபீ இருக்கும், அது கூட செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வரும். For obvious reasons, obviously, if there is a community, it comes with, guidelines. But I wanted to keep it very light. Because as women, generally we juggle multiple things. So, நம்ம ஒரு கம்யூனிட்டியை வச்சு இதை பண்ணுங்க அதை பண்ணுங்க சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணேன். And that's what we're trying to address. So, right now, we are active in 3 cities, Chennai, Coimbatore and Mangalore. And before the end of the year, we're targeting at least 7 more cities in India. So, and the eventual plan is to take it global. Nice. But today many people are confused and they have different opinions about being an empowered woman or being a feminist. உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் what is true empowerment or true freedom or feminism? I think there is a lot of takes of feminism. I think different people have different ideas.
எனக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ஐ ஹாவ் அ பிரதர் அட் ஹோம் லைக் ஐ க்ரூ அப் வித் அ பிரதர். ஸோ எங்கள் வீட்டில் வந்து பெருசாக டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்ததில்ல. லைக் என் தம்பிக்கு எவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருந்ததோ அதே ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எனக்கும் அப்பா கொடுத்தாரு. அம்மா ரெண்டு பேருமே வந்து தே ஒர்க் டுவர்ட்ஸ் மேக்கிங் ஷுர் எவ்ரி திங் வாஸ் ஈக்குவல் ஃபார் அஸ். பட் தட்ஸ் நாட் த சேம் இன் அ லாட் ஆஃப் ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ். லைக் இப்போது நானே க்ரோயிங் அப் இப்போ வீட்டில் பையனை வந்து லைக் வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பிச்சுடுவாங்க படிக்கிறதுக்கு. பட் பொண்ணுக்கு அதே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்காது. வேலைக்கு போகிறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும், பொண்ணுங்களுக்கு அதே கிடைக்காது. லாட் ஆஃப் டைம்ஸ் the men in the household decide what the girl should be doing, or how long a girl should study, what she should study, from what she should wear lirundu ellame வந்து is usually decided by the men in the house. So I think a lot of it comes also from understanding the real world. And சின்ன வயசுலேருந்து எப்படின்னா ஒரு ரிபலாக வளர்ந்து என்ன எல்லாத்தையுமே ஏதோ சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு நானும் நிறைய ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு ஒரு ஃப்ரீடமே இல்லை சூஸ் பண்ணுறதுக்கு. why should somebody else tell me what to wear? why should someone tell me யார்கிட்ட பேசணும், யார்கிட்ட பேசக்கூடாது, எங்கே போகணும், எப்போ போகணும், ஏன் ஏதோ சொல்லிகிட்டே இருக்கும்போது சின்ன வயசில் அது பெருசாக புரியல. பட் வளர வளர யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் லாட் ஆஃப் இட் கம்ஸ் ஃப்ரம் சேஃப்டி. ஒரு அவங்க வந்து அந்த ரியல் வேர்ல்டு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தே லுக்கிங் அவுட் ஃபார் யூ அப்படிங்கிறது யூ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் மச் லேட்டர். பட் I think one crucial conversation or something that's most important is, I think, having a conversation asking women what they want to do with their lives. I think having that conversation, I think, will change everything. I think we're in a world where a lot of that is dying down. முன்னாடி இருக்கிற அளவுக்கு இப்போ இல்லை. women are equally out doing most things that men are also doing. The difference is, the gap நிறைய குறைஞ்சிட்டு வருது. ஸோ அந்த இடத்துல வந்து இன்னுமே எல்லாம் மாறணும், உடனே மாறணும் அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது. பட் ஹேவிங் தட் கான்வர்சேஷன், ஐ திங்க், ஒரு பொண்ணுக்கிட்ட வந்து என்ன படிக்கணும்னு நினைக்கிற, இல்லை வாட் ஆர் யோர் லைஃப் கோல்ஸ், what do you want to be when you grow up? It may change, it may not be right, but I think having that conversation is very important. I think and the conversation could be a great start. And I think it maybe, if it's possible, find a common ground. It could be a mix of எனக்கும் என்ன சொன்னது கேட்டாங்க ஒருத்தங்க, நான் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னு இன்ட்ரெஸ்ட் காமிச்சாலே ஐ திங்க் women will be so much happier. Definitely. Because in a lot of places that's not happening. எல்லாமே வந்து it's generally decided, and some people are okay to go with it, some people are not. So I think maybe if we just start there, I think that will go a long way in my opinion. Definitely. But in the networking la join பண்ற women, if there is one thing they can take away, or you want them to take away, ஒரு விஷயம் இந்த நெட்வொர்க்கிங்னால அவங்களுக்கு ஒரு யூஸ் நல்லது நடக்கும் அப்படின்னா one single thing என்ன சொல்வீங்க? From my personal experience, it's, I think, so much related to having an open mind. Coming out there, and it's very difficult for women to come and put themselves out there. ஒன்று எடுத்துகிட்டு ஒரு இடத்துக்கு போய் ஒருத்தங்களை மீட் பண்ணி நான் இதை பண்ணுறேன். நிறைய பேர் அவங்க பிஸ்னஸை மார்க்கெட் பண்ணுறதுக்கு வருவாங்க. ப்ரைமரிலி நெட்வொர்க்கிங் இஸ் யூஸ்வலி அசோசியேட்டட் வித் வாட் யூ டூ அஸ் அ பிஸ்னஸ் பர்சன். ஒரு ஃப்ரீலான்ஸராக இருந்தால், இல்லை நான் ஒரு சர்வீஸ் பண்ணுறேன், இல்லை நான் ஏதோ விற்கிறேன், ஒரு பொருள் விற்கிறேன் அப்படின்னா அதை மார்க்கெட் பண்ணுறதுக்கு தான் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த விமன் கம். Women find it very difficult to go and talk about what they do. அது ஒரு பெரிய விஷயமா நினச்சிக்கிறாங்க மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புள். ஸோ ஹேவிங் an open mind and understanding that anything could, opportunities could come from anywhere. I think because I have greatly benefited from networking. I'm somebody who's an extrovert, and I can sometimes go talk to people, to a stranger, and start a conversation. கண்டிப்பாக ஒரு ஃபியர் ஆஃப் ரிஜெக்ஷன் இருக்கும், எனக்குமே இருக்கும். நான் வந்து எல்லாத்தையும் ஜாலியாக போய் பேசி எல்லாத்தையும் ஃப்ரெண்டு பிடிச்சிருவேன்னு சொல்ல முடியாது. பட் when I have left that fear behind and I've started a conversation, it's sometimes the most beautiful relationships have come out of that. So very unexpected places. And that's why a community just for women exists, because we're all in a similar boat. எல்லாரும் ஒரே போட்டில் sail பண்ணிருக்கோம். So to come there, to put yourself out there, to always know that எங்கிருந்து வேணாலும் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரலான்னு அந்த ஓப்பன் மைண்ட் செட் இருந்ததுன்னா it will work wonders. And I have so many opportunities that have come my way, whether businessல ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக இருக்கலாம். Randomly people have reached out asking, can you be a co-founder in my business, can you invest, or can you be part of the founding team. இந்த மாதிரி I've gotten so many opportunities because I have my hands full. I'm unable to take on anything more. But
I think you're open to a whole lot of opportunities when you have an open mindset, when you meet people, and it's okay to get rejected. யாராவது ஒருத்தங்க பேசலனா பரவாயில்ல, 10 பேர் பேசினாலும் பரவாயில்ல, but out of 2-3 relationships something amazing will happen. I have first hand benefited from it so much that I can definitely say it will be the same for other women as well. Okay, because இந்த பாட்காஸ்டோட டார்கெட் ஆடியன்ஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20 to 40 both men and women who are lost in life, searching for something, maybe ஒரு மீனிங்காக இருக்கலாம், ஒரு கரியராக இருக்கலாம், ஒரு அஃபெக்ஷனாக இருக்கலாம். நான் சம்வேர் ஐம் லாஸ்ட், ஐ மைட் ஃபைண்ட் சம் ஆன்சர்ஸ் ஹியர்னு சொல்லிட்டு இந்த கான்வர்சேஷனுக்கு வரவங்க தான் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஸோ வாட் யூர் சேயிங் இஸ் ட்ரூ. ஒரு கனெக்ட் நடக்கும்போது, ஒரு கான்வர்சேஷன் பிட்வீன் உமன் நடக்கும்போது, தே ஃபீல் தட் ஓகே வி கேன் எம்பத்தைஸ். பட் ஆஸ் அ மேன் again I can understand, but I don't know if I can truly empathize with what women are going through. So oru vishayam, I think this generation is changing a lot. Absolutely, we are bridging the gap like you said. Ana oru vishayam, you want men to understand what women are going through and what women really want அப்படினு என்ன சொல்வீங்க? I think we're constantly evolving. ஸோ ஐ திங்க் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் அஸ்யூமிங் அவங்களுக்கு என்ன வேணும்னு எனக்கு தெரியும், அவங்களுக்கு இதுதான் ஆல்ரெடி டிசைட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஐ திங்க் ஹேவிங் ஓப்பன் கான்வர்சேஷன்ஸ், ஐ திங்க் தட்ஸ் ஆல் இட் இஸ் அபவுட். பிகாஸ் நிறைய நம்மளுக்கு வந்து படத்திலிருந்து சொல்கிறேன், லைக் நம்ம லைக் யூனோ நம்ம ஃபோர்ஃபாதர்ஸ் அந்த கண்டிஷனிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நம்மளுக்குள்ளார இருக்குது. லைக் போத் மென் அண்ட் விமென். இது ஆக்சுவலி வந்து மென்னுக்கு மட்டும் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன். லாட் ஆஃப் விமென் ஆர் ஆல்சோ லைக் திஸ். யூனோ ஸோ அந்த கண்டிஷனிங்னால நான் இப்படி தான் இருந்தேன், ஸோ நீ இப்படி தான் இருக்கணும்னு நிறைய விமென் நினைக்கிறவங்களும் இருக்காங்க. ஸோ இதை வந்து ஒன்லி ஃபார் மென் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. பட் ஜென்ரலி ஐ திங்க் ஹேவிங் தட் ஓப்பன் மைண்ட் செட், ஓகே நம்ம அஸ்யூம் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக பேசி பார்க்கலாமே அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் வந்துருச்சுனாலே ஐ திங்க் இட் வில் டூ வண்டர்ஸ். ஐ ஜென்யூன்லி பிலீவ் தட் இன் சோ மெனி பிளேசஸ். பிகாஸ் நான் ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு போயிருந்தேன், ஒரு விமென்ஸ் டே அன்னைக்கு. ஐ வாஸ் அட் அன் ஈவெண்ட். ஆக்சுவலி அந்த ஈவெண்ட் அவங்க அந்த கம்பெனி வந்து இட் வாஸ் அன் EV கம்பெனி. ஸோ அந்த கம்பெனியில் ஆல்மோஸ்ட் ஐ திங்க் only 30% were women employees and the rest were all male employees. My only question to them was, how many of you in your lives have asked the women in your family what they wanted to do? Like படிக்கிறதா இருக்கட்டும், வேலை செய்கிறதா இருக்கட்டும். ஏன்னா என்ன கூப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி அங்கே இருக்கவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, விமன் இங்கே வேலைக்கு வராங்க, பட் கல்யாணம் அப்படின்னா நின்றுறாங்க, அப்புறம் குழந்தைன்னா திருப்பியும் நின்றுறாங்க. they wanted more women in the workforce, but they're constantly having these challenges. ஸோ அப்போ தான் எனக்கு அந்த கொஸ்டின் மட்டும் தான் எனக்கு மைண்டில் வந்துச்சு. இட் வாஸ் வெரி வெரி யூனோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு அது தோணுன ஒரு கொஸ்டின். ஸோ அப்போ இருந்து நானே அதை நிறைய யோசிச்சிருக்கேன். ஸோ ஹேவிங் தட் கான்வர்சேஷன் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் அஸ்யூமிங், because we are conditioned, understanding that we have conditioned to behave a certain way. அது வந்து புரிஞ்சுட்டு அதுலேருந்து ஒரு ஸ்டெப் வெளியே எடுத்து வந்து லெட்ஸ் ஹாவ் அ கான்வர்சேஷன் அந்த இருந்ததுனாலே ஐ திங்க் honestly it will do wonders, I think. And நான் வந்து அவங்க சொல்கிறது தான் பண்ணணும், உடனே கேட்கணும், இல்லை அவங்க சொல்லிட்டாங்கன்னா அது என்னால் பண்ண முடியலன்னா என்ன, தட் இஸ் ஸ்டெப் 2, அது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். பட் ஹேவ் தட் கான்வர்சேஷன், ஐ திங்க் போத் சைட்ஸ் வில் மேக் ஃபினாமினல் ப்ராக்ரெஸ் இன் த ரைட் டிரெக்ஷன். கண்டிப்பாங்க. ஸோ உங்களோட லைஃப்பில் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான கம்ப்ளீட்டான லைஃப் அப்படின்னு நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு கோல்ஸ் ஒரு டார்கெட்ஸ் வச்சுருக்கீங்க? மேபி நாட் நெசசரிலி மானிட்ரி, டாக்ஸ் ஆஃப் கோயம்புத்தூர் வஜ்ரா ஃபவுண்டேஷனாக இருக்கலாம். இந்த கோலை நான் அச்சீவ் பண்ணிட்டேன்னா என் லைஃப் ஒரு கம்ப்ளீட்னஸ் இருக்கும் அப்படின்னு ஏதாச்சும் இருக்குங்களா? அப்படின்னு இது வரைக்கும் எனக்கு நான் யோசிச்சதில்லை. பட் டெஃபினெட்லி சொன்ன மாதிரி I think first one, I think as a human being, I think I want to be able to live a very comfortable life. So monetary definitely adu one, I think if that is taken care of for myself, for me it will definitely be something related to social like work. Okay. I think I personally believe, okay, why are we in this world, what are we doing அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய questions I've asked myself. I think the satisfaction and when I go to bed, something that makes me that I can sleep well at night knowing that I've in some way done something positive for the community. That is something that drives me every single day. Maybe na sonna mari Dogs of Coimbatore la, if we're able to implement that project and show that okay, it is possible to solve this problem, because it's a long term project, it is something that
deserves a lot of, time and energy and planning. அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் I think that is something I'll be very happy about. Earlier I talked about public restrooms. That is a problem. I think if I'm able to solve maybe that problem, ஸோ ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்து அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுத்து அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அதை லாங் டேர்ம் சஸ்டெயினபிளாக கொண்டு போகணும். நான் சும்மா இப்போ வரைக்கும் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறது இஸ் நாட் சம்திங் தட் ஐ வில் பி சாட்டிஸ்ஃபைட் வித். இஃப் ஐ எம் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் சம் லாங் டேர்ம் சொல்யூஷன் ஃபார் த கம்யூனிட்டி, ஐ திங்க் தட் இஸ் வாட் will I think really satisfy me. Nice. ஸோ இந்த பாட்காஸ்ட் பார்த்துட்டு இருக்கிற சம் 20-year-old ஒரு யங் பாய் ஆர் கேர்ள் எனிபடி இந்த பாட்காஸ்ட் பார்க்குறாங்கன்னா இது மூலயமா அவங்களுக்கு ஒரு டேக்அவே, ஒரு லைஃப் லெசன் இருக்கணும், ஒரு லேர்னிங் இருக்கணும்னா என்ன நினைக்கிறீங்க? I think your 20s are extremely important. And the decade is 20 to 30, and 30 to 40 is an even more important decade. I'm in the second, 30 to 40 decade. I think your 20s, it's extremely important who you surround yourself with. Okay. Who you spend time with, what you do. And it's a great time to form those good habits. ரொம்ப கிளீஷேடாக இருக்கும், பட் இப்போல்லாம் கெட்டிங் குட் ஸ்லீப், ஜஸ்ட் ஸ்லீப் ஆக்சுவலி யாருக்கு தூங்க பிடிக்காது, ரைட்? பட் கெட்டிங் இனஃப் ஸ்லீப், கெட்டிங் இட் அட் த ரைட் டைம், ஃபார்மிங் ஹேபிட்ஸ் லைக் தட், a good reading habit. We don't have to be voracious readers. எல்லாம் டெய்லியும் ஒரு சில பேர் ஒரு நாள் ஒரு புக்கெல்லாம் படிப்பாங்க. 2-3 pages a day, listening to good podcasts. I think upskilling, spending time with your parents. Even I don't do that honestly, but I think forming a lot of these habits in your 20s is extremely important. And who you surround yourself with, you need people like this who are, thinking positive. Adukku nee ellarum poi you need to surround yourself with entrepreneurs, positive ah epovume irukonu, jolly ah irukanum. That's not what I'm saying. Adukku edhum panna kudadu. I am all in for, you work hard, you also have enough fun. Your work and play are both important. That's how I see it. So 20s are extremely important for that. And getting into the right friendship, right relationship. That is what you should use your 20s for, to get into the mindset of constantly building yourself up. Your 30s is when you realize, okay, நம்மளுக்கு இன்னும் உலகத்தில் நிறைய தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்குது, நம்மளுக்கு எதுவுமே தெரியாது அப்படின்ட்டு. I think my 30s have been all about that. Okay. I think it has been a period of really humbling myself even more and saying, okay, there is so much I don't know. Okay. And there's so much I still need to learn. There's so many people I still need to meet. So I encourage a lot of people to travel. Travel is so important. And, you learn a lot through travel. You learn a lot about yourself. You learn a lot about so many people that are there. You realize how small you really are. And whenever possible, I think travel is important. And I think so 20s to 40s is a very good time. I think it's when you have your energy is, you're most curious, you have high energy, your body is still cooperating well with you. So utilize the time to learn, experiment, fail, get back up, do something new. But overall, if I had to sum it up, have an open mindset. Meet a lot of people, network, travel, get a mentor. I think that is some advice I give a lot of people. I have multiple mentors. I have one for animal welfare, one for work, personal relationships. I see a psychologist. Very, very, very important to have mentors, because நிறைய இடத்துல they'll save us a lot of time by telling us what not to do. Now that itself will save you a lot of time and energy. Experiment, and it's okay to fail. I think so many of us are scared to fail. I was very scared of failing, but it's okay to fail. So what? You get back up, go on to the next thing. One of my mentors did 30 businesses before he landed on his 31st business. So அவர் பற்றி பேசினா ஜாலியாக பேசுவார். So what, nobody's keeping track, right? Compare yourself less with others. Spend enough time, also having fun. Life is not always serious. Life won't take you as seriously as you take life. I think having a good mix is very important. So 20s to 40s is the most crucial time. And I think that decides how you spend the next 20-30 years. So make full use of this time.
ட்ரூ, டெஃபினெட்லி. இட் வாஸ் சச் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் கான்வர்சேஷன். நிறைய பேசுனீங்க. அண்ட் யூஆர் டூயிங் அ லாட் ஆஃப் சோஷியல் ஒர்க் அப்பார்ட் விச் இஸ் லார்ஜர் தேன் யோர் செல்ஃப். ஸோ மை பெஸ்ட் விஷஸ். நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த டாக்ஸ் ஆஃப் கோயம்புத்தூர், வஜ்ரா ஃபவுண்டேஷன் ஆகட்டும், உங்களோட ரியல் எஸ்டேட் மூலிமா நீங்கள் பண்ணுற சோஷியல் ஒர்க் ஆகட்டும், எனிதிங் உமன் எம்பவர்மெண்ட் ஆகட்டும், எல்லாமே ஐ ரியலி ஹோப் it will reach greater heights and reach more people and benefit the community as a whole. ரொம்ப நிறைய பேசினோம், ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யர் டைம். Thank you, Darshan. I think conversations like this are so important. Honestly, எனக்கே பேச I learn so much more about myself. Because, you know, when the questions you ask, it makes you think, right? நம்ம இந்த அளவுக்கு மேபி யோசிச்சிருக்க மாட்டோம். பட் வெளியிருந்து ஒரு கேள்வி கேட்கும்போது நம்மளுக்கே நம்மளை பற்றி நிறைய தெரிய வரும். And conversations like this are so important. So, I hope, you know, if one or two people found something useful from this, I'd be very happy. And thank you for having me, you know, on this and, you know, asking these questions. And it was a great experience and wishing you the very best as well. Definitely. Thank you so much. Thank you.